In one of my previous videos, I've told the story about that haunted farmland that my mom and aunt used to rent. I mentioned that they're now farming somewhere else, but it's also haunted. Many of you have requested that I tell you guys about this new place, so here I am. First off, I want to let y'all know that I just got back from the Thay this evening, and yeah, it's the one that I'm about to tell you guys about. The last time I was at the farm was like 2 years ago. I went tonight to get some footage and photos. After leaving their haunted Thay for good, my aunt Thaipo called it quits and she took a break from farming. My mom, on the other hand, she started searching for farmland to rent elsewhere. One of my distant aunts, we call her Thay Nu, she farms on a bigger scale to sell at the farmer's market, so she rents acres and acres of land from this white guy. That summer, she offered to share a small strip of her rented land with my mom. Like any other Thay, this place is in a rural area surrounded by cornfields and forests. There was only one other Hmong family that farmed in the area at the time, but they were so far away, all the way on the other side of this little forest. We only ever got to see them when we were driving back home. My mom's first year of farming there went by with no issues and no encounters. She liked it, so she continued farming there with Thay Nu the year after. On that second year, before the farming season even fully started, Thay Nu got permission from the landowner to clear a forested area by the farmland and build a chete. Thay Nu had her sons come and help build it. It started out as a resting area, and then eventually she started sleeping there. The chete is about the size of a horse trailer, constructed of wood and pallets. When you walk through the door, on the right side you'll find a bed, and that's where Thay Nu sleeps. On the left side of the chete, that's a little open area with a table for eating. In addition, Thay Nu brought over some chickens to raise over there. One evening, my mom stayed at the farm longer than usual, removing weeds around her plants. When she decided it was time to go home, it was already starting to get pretty dark. My mom reached her car, which was parked in front of the chete. She saw Thay Nu's massive white van, still parked next to hers. Thay Nu was nowhere to be seen, but there was a campfire going, suggesting Thay Nu was going to sleep there that night. My mom climbed into her car and rolled down the window. Thay Nu ơi, bữa nay có trò bơi bể tay rồi thế lò. Thay Nu emerged from behind the chete with a bowl of chicken feed. Cô cho té phán thôi chứ, tôi chỉ dành liền chứ. Cô chỉ bữa bé mòn chỉ sẽ ở bát ta cũng mà lọt chứ à. Cô chỉ chơi hơn nhiều té, tôi chỉ đầu ta theo. Cả tiền chơi thứ kỳ gì mong té, cô xăm nhiều một cơn đỡ ta chứ. Cô chỉ cho tôi rồi, cô mà tôi bắt cò. Chứ chồng tôi rồi, có mà muốn nữa. Bởi sao họ trông tê rồi trông trời thế kỷ của mặt cho tôi mua có The next morning, my mom returned to the farm and she parked in front of the chete again. Chả chỉ bảo tay nữa lũ phải nó mua từ nè trên nó mua yếu cho là sạch đâu lúc này chả lấy tay hả. My mom started to unload her farming tools from the car, preparing to walk over to her garden.
Moments later, Tainu's vehicle pulls up next to my mom's. Tainu, có chồng mất chi lòng nè. À, của tôi bị chế tôi à. Của tôi bị chế tôi. Ý nó mò có đứa tẻ có bự nào nè. Phải li ta xì nó mò của bự chi nè chứ nghe của kia là một chế lợ. Ôi chà nó mò có bự chi chăng nè. Tò cái chi thọ khủng cho hậu chế nó mò bệt bế của mà lịch hết có. My mom got the memo. She didn't ask any further. They gathered their farming necessities and headed to the garden, getting further from the cars and the jete. Tên rồi à, nó mò có trả lũ là một chế có bộ bòi bộ môn nên tua tiểu để tên rồi là. Chị bỏ à, quá chà. Chà, nó mò thầu có là mò là của bỏ chỉ được dấu tiền. Có bỏ chi nào? Bỏ lấy tiền. Nó mò có là lời chê của rõ của bác cái muốn chê chơi bư ta của mà họ là bư của bư nó khó yếu châu rõ sự ở nhà à chỉ đi chế kia sao phân ra nó của đó hồi ở đâu của chị thính đó cho nên cái mà quan chúa cần bị to chế to của sao tiêu trái rồi cho nên mong tiền chỗ kia nói cho nên mình nhỏ trò tôi sáng nhiều của cho ai cũng luôn kề rong lên nó lên từ kia vì vong trò tỏ vì vong tròn trả cũng mà chỉ cho nên kín tông hậu chế non chia mù kề tổ của tôi một cái nhân trai nữa tới nhà một chờ sổ lúc này thông đây giờ xia rồi nè họ bỏ đại nè tiếc mà xia giang mù lo rong li pin mua tới nó sáng trâu em mốt của cho cái lỡ lọ nè cô tè ta trên con bảo nó giờ tối sáng nó yên cái cho ta kia một lờ cô thâu lo cô tráp họ cái lừa cô tộc lờ mù cô mà máu nhà bị sát chế nó một chỗ đó to chế cô mua ở chỗ chế cô tí chế tao hô nó một số chế nên đỡ bỏ cô là chả là chế nó phong của chọc ấy kia ý nhà đỡ liền nó trâu sát chế to cô yên lỡ lòng thiên thà cô trò là chơi đâu sát bên nó bị ở chế nó chế bảo cho nó thiên nó một trâu tiền đủ tư sao thâu thằng nó chế cô chế cũng cả cô lúc hơi hỗ chế to chế cô trả chế lòng một chế cô là một tá tao yếu chạy trộn cho hỗ chế nó hà bỏ nên tớ tứ lòng cậu không trốn tớ lúc này trong nó mò hỗ chế cô bỏ lên tàu về cô yên chạy theo cô nông cô lúc chế rong lấy chuyện mới không cay rồi lỡ ta sẽ cô tụ khi theo cô lúc phơi chừng nhau cho hỗ chế cô sợ xa cô thấy li ô chú chỉ bỏ cô kia một trận cầu của lúc phơi đi lòng đó chú kia lúc ở trong cỏ trâu chè cô lính chế là một chế có phim tổ bự bị tay nói linh đá à cho nên tay nó nhỉ mang là chả một chế nhưng mà đó tụi thằng lúc cái cá sư bò yêu nó chê rừng lửa. Tainu never slept over at the farm again. She started bringing her kids along for the nights where she needed to stay late. Though my mom never experienced anything firsthand, she was creeped out by the whole thing. She started bringing my aunt Taipal with her to the farm. The both of them always went to the farm together after that. There have been no other ghostly encounters since then, and they all still farm there. The chete, however, has been left untouched for many years, leaving a very Ziexie feeling. Here's a bonus story that was submitted to MV Horror Tales. Some of you might have been here before.
But there's this Kyotomboa that's a bit far from the Twin Cities, out in the middle of the farms. It's no longer operating to my knowledge, but it was run by a Hmong family that bought the business from this older Mika gentleman. The Kyotomboa is right by the Mika guy's house, so it all collectively still felt like one big property. Behind the actual Tomboa building, there is an elevated house and then an empty barn, which people used it for onyuda. There was one time many years ago where we went to onyuda over there. My niti took my nephew and I for a stroll around the property to look at their cows and pigs. On our way back to the Nyuda building, we walked past the Mika guy's house and saw that on the side of his yard, he had a very nicely landscaped area with flowers and a brown little bridge. My neti called over my oldest sister. Cả cơ lo sai xe, ni yêu gan đời ni đã chơi cho tôi cho nên ba giống của đồ bé thế họ. Chúng ở đây tụi mình nhỏ chơi mẹ ai thích thiếu chứ? Gì trong thái độ cha lì. Ồ, nên trong một thái độ đồ bé họ. This lady interrupts. It didn't take me long to figure out that she was the Pao that was the owner of this Kyotomboa. Nếu cho tao rong có đồ con này bé vì nếu món được nên xài phổ đồ bé à. Ồ, Linda. Nếu tuần xài ở chế sĩ trong tôi nếu món phổ đồ bé không. Nên chung một tháng rồi, bé cho nhỏ nó bé tứ bỏ rộng bố là theo. The Pao goes on to explain that her husband had an encounter. Apparently, it went like this. There was a night after closing hours where she came back home with her kids, back to the city. Her husband stayed alone at the Kyotomboa that night since the next morning was going to be a busy day. He slept in that elevated house that was in between the empty barn and the Tomboa building. The first floor is a garage, and then the second floor is where the living area is, accessible by an external staircase on the left side of the house. The house directly faces that landscaped area, giving a perfect view of the bridge. That night, when the Pao's husband looked out the window, he saw a young Mika girl come up from behind the bridge. She started walking slowly toward the house. He watched as she got closer and closer, eventually out of view. There were slow, steady click-clacks going up the stairs. The doorknob started shaking profusely. He grabbed his gun and was going to confront that thing. He opened the door, and there was a cat sitting right outside. The cat hissed at him. He fired a shot into the air, scaring it off in the direction of the bridge. Hey, you know what's scarier than these stories? It's the fact that 70% of my listeners are not subscribed. If you're one of these people, please consider subscribing. Thank you.